Hi, everyone. So today is October 29th, and we are talking a little bit about our fellow challengers. And so this month, there were about over 200 people who joined in the course of the month. Um, and I didn't get a chance to listen to all the recordings. There's just an incredible amount every month. But I am really pleased to see a lot of familiar names, familiar faces, voices, and see that people are participating, people are helping each other out with feedback and comments, and uh, it, it's a really lovely community. So I'm very pleased to see how much progress there is. Um, and Yesterday, I mentioned that I had completed a 150 day streak of recordings, and then I stayed up a little too late editing just kind of a little video of to get a feeling of what does 150 look like if it was just like half a second per day. So I mean, it kind of makes me laugh. It was just a bunch of hello, hello, hi, everyone, hello, 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 but just constantly seeing the change of shirts and the hair, and constantly seeing this painting in the background, and maybe the lighting differences. But it was just a visual effect to kind of compile 150 days into less than a minute by doing everything at like less than a second. But it took a while to edit, so I mean, I'll recover on the sleep, but it was just to kind of be able to share that. And then a couple friends were asking me about like consistency, and they were mentioning how they struggle with staying consistent, and sometimes they are regular, they are not kind of participating and then not participating. And I've noticed that a lot of things that have been working by going through this process of making 150 recordings, and just making it a non-negotiable to record, and then to make it pleasurable, make it something enjoyable to look forward to, and not something to stress about or to delay. Then to do it in an automatic way before the decision reaches the kind of the frontal cortex, where there's some hesitation, or the decision making process can kind of backfire sometimes, where if we're given the choice, it's like asking a young child, what do you want to eat, and they say nothing, and you ask them this and they say no, and you ask them and this and they say no. So if something could just be automated through like I forget the name of if it's the reptilian brain, the one in the back that is closer to the spinal cord. I need to review that stuff before I share this information a bit more, but that seems to store a lot more of the like a reflex before it gets up to the decision making part. So that was one idea, is just make something an automatic autopilot. So before you even have the chance to think, it's firing. Then to piggyback these habits on top of something else. So if you are drinking coffee, maybe add that in there of before, after, while. So you anchor those two habits together, and then to hijack some other reflexes. So for example, if I get a ding, a notification on the phone, before I go to check it,
maybe I put some other habits in place, such as I do some exercise, I go through some flashcards, I do something else that is a positive habit that I want to create, and then I delay that gratification to kind of sustain like wanting to check that notification or something. And then getting accountability partners was another idea, to just involve other people. So I don't want to let other people down, and that's been a big part of organizing the speaking challenge, is just involving other people in this community. I'm accountable to them by sharing advice and tips and motivation and inspiring stories and insights from learning, and they are involved in that process, and it's a really big learning environment altogether. So those are some of the insights that I got from these like past 150 days of continuing to record myself, and we're almost at the end of October. November is just around the corner, so I'm going to move over here into the other languages. So, hola a todos, hoy es el día 29 en el reto en octubre, y estamos hablando de los otros participantes y para felicitarlos y darles las gracias por el apoyo, la motivación, y de veras hay tanta gente que comenta que tenemos una muy buena comunidad con muy buena energía positiva, una mentalidad muy abierta, de un gran apoyo. Entonces es un placer de veras de haber como agricultor o como pastor, de como reunir tanta gente de buena onda, que está ayudando a los demás, y poco a poco es fomentar una sensación de que estamos trabajando juntos, y no es tan solo una actividad aislado del aprendizaje solo en casa. No tiene que ser algo de sentir solo. Se puede sentir que estamos ayudando uno al otro, y es algo que me apasiona mucho en esta comunidad. Ha sido mucho trabajo por mi lado, de los correos, los documentos, los enlaces, los tips, y yo creo que rinde muchos frutos, ayuda a mucha gente, y la gente que se ayuda entre sí, me da mucho gusto, y yo creo que estamos haciendo algo muy, muy bonito, algo que tiene un impacto positivo en el mundo, y yo creo que es de veras un trabajo de comunidad. No es tan solo yo lo sigo promoviendo y creando contenido, pero yo creo que mucha parte es también la participación de la gente, y la energía que trae a la iniciativa. Entonces es por ellos que sigo buscando y viendo cómo podemos mejorar la experiencia cada mes. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 29e jour du défi en octobre.
Et là, on est en train de parler de les autres participants et l'ambiance que nous avons dans la communauté. Et je crois que c'est très sympa, c'est très chouette l'ambiance qu'on a ensemble pour incentiver et motiver les gens à participer le plus possible et de faire en sorte que c'est une bonne expérience, que les gens ont envie de retourner, ils ont envie de participer. Et chaque mois, on est en train de trouver comment améliorer ça. Et c'est grâce à tout le monde qui participe et leur avis et les conseils qu'ils donnent pour les nouveaux participants. Donc, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, simplifier et mettre tout le monde à l'aise. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, euh, j'avais fait un petit vidéo en euh, éditant mes 150 vidéos, juste une demi-seconde par image et juste les rassembler dans moins d'une minute et pour me donner plus d'une idée de qu'est-ce que ça donne 150 fois m'enregistrer, parler et partager ça sur YouTube en tant que comptabilité pour moi-même et pour les autres et pour montrer que c'est possible de pratiquer tous les jours quelques minutes et que c'est possible de gagner en confiance, de gagner en fluidité et ça montre que cette initiative marche. Je le constate pour moi-même, je le constate pour beaucoup de gens qui participent. Je le vois aussi dans le système du courrier où il y a des gens qui ont participé une quantité incroyable de fois. Il y a des mois, il y a des années, il y a plusieurs années. Euh, on a vraiment réussi à faire quelque chose de bien, de flexible, qui inspire. Et c'est vraiment, il y a une énergie qui continue chaque mois et c'est incroyable l'expérience. Et je suis très humble d'être, je dirais pas que je suis au centre de ça, mais je dirais que je, comme fondateur, que je l'ai mis en mouvement, mais c'est vraiment les autres qui donnent leur avis et que ça prend une certaine forme. Euh, mais je dirais pas que c'est tout autour de moi. Je lance comme un petit caillou dans un lac et puis il y a des effets euh, pendant tout au long du mois. Et c'est vraiment une bonne vibration, si je peux dire comme ça. Et les gens qui participent entre eux. Et voilà, je suis très content de ça. Hallo an alle, heute ist der 29. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über die Leute in der Herausforderung. Und es freut mich sehr sehen, dass viele Leute sind jeden Monat und sie möchten verbessern, die Fremdsprachen zu sprechen und auch sie können helfen, andere Leute. Und es freut mich sehr, sehen alle, äh, alle die Leute. Ich kann nicht alle
hören. Es gibt viele Audioaufnahmen, aber ich sehe, dass die Leute hat gesagt, vielen Dank diesen Personen. Wir haben zusammen helfen und es gibt die Leute, dass jemand ähm, hat eine Muttersprache und andere Leute lernen diese, diese Sprache. Es ist ihr Fremdsprache und dann sie können helfen für die ähm, an, nicht ein Wörter, aber für die Fehler und wissen, wie machen besser. Und die Kommunität ist sehr schön und ich weiß es nicht, wie sagt man, wie habe ich es gemacht mit 3 Jahre und oder drei Jahre und halb Jahre ähm, und es gibt viele Leute, äh, die weiterhalten jeden Monat und es gibt neue Leute und alle, alle die Leute zusammen lernen gerne und ja, das ist alle für heute und gestern habe ich 150 Audioaufnahmen gemacht und ich habe ein kurzes Video gemacht für jeden Audioaufnahme halb Sekund und es gibt ein Minute und es ist 150 ähm, Male, dass ich habe vielleicht gesagt, hallo, hallo, hallo an alle, hallo, hallo. Und ich kann die wie sagt man, die Kleider sehen und ich, ich sehe meine Haar ist jeden Tag und ja, das ist für mich sehen, was ist, was sind 150 Tage und ich kann es sehen andere Male in der Future. Ja, und das ist alle für heute. Vielen Dank. Und ciao a tutti. Oggi è il giorno 29 e parliamo un po' di altre persone nella sfida e penso che um, ci sono molte persone che hanno partecipato molto bene questo mese e mi piace molto vedere che hanno aiutato uno a altre e ci sono molte persone eh, che sono ora amici, amiche e parlano insieme ogni settimana e hanno, eh, hanno
fatto i conoscimenti nella sfida e mi piace molto vedere questo che è un evento, è un a place, come un bar, per esempio, di che tutte le persone possano venire e stare insieme e che gli piace molto essere insieme um, e una buona energia insieme e questo è tutto. Non so molto bene come dire più sopra questo, ma mi piace molto questa sfida. È un progetto molto importante per me e per altre persone e che è una cosa che avrei voluto avere quando io avevo imparato le lingue e, e vedere che questa sfida aiuta mi piace molto. E questo è tutto per oggi, grazie. E, всем привет! Сегодня ам, 29-й день из челлендж. Мы говорим немного ам, о людях, которые говорят в челлендже. И мне очень нравится увидеть, что они говорят много каждый день и каждый месяц. И они также помогают друг другом, другу другам. И, много людей встретились в челлендже, и сейчас они друзья или подруги, и они могут говорить вместе и изучать вместе, и это очень хорошо, что челлендж помогает этим людям. И вчера я ссылал 150 аудиозаписей, и я хотел делать короткое видео. И также я говорил о видео, чтобы сказать, что думаю, что когда я делаю это каждый день, 150 раз, я изучаю, как делать хорошие routine, habits, и я хотел to share эти идеи с людьми. И так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.